І отако вона Де воно? витягується вверх. І доверху, да, от такі пальчики, Тип-тип. вилазить з свого пазу і все. Братан, вот я же говорю, блядь. We've never lost so many. 5 APCs and 10 pickups went against 1,000 people. No grad launchers, nothing. They were fucking thrashed in the middle of a field for 2 days. The rest of their forces started to pull back, and they got fucked up in the end. Russian VCHK OGPU Telegram channel obtained a recording of the story of the Wagner PMC mercenary about how the events in Mali really unfolded. Братан, вот я же говорю, блядь. Ебашились с ними, нахуй, блядь. Подолгу ебашились. И 2 дня ебашились, нахуй. Но таких потерь, блядь, сука, никогда, нахуй. И, блядь, с командиром, с Русичем, нахуй, работали там, блядь, выдвигались на какие-то задачи, блядь. Ну вот, такими силами, блядь, никто никогда не шел, блядь. Их там, блядь, 5, блядь, беттеров, нахуй. 10 пикапов попиздило на 1000 человек, нахуй. Ебанешься, блядь, в пустыне, блядь. Охуеть. Ни градов, нахуй, ни хуядов, ничего, блядь. Вот их там просто, блядь, 2 дня петушили, нахуй, посреди поля, блядь, и пиздец. Оставшимися силами начали откатываться, нахуй, вот расхуярили под конец. The 225th Separate Assault Battalion encountered a Russian assault on Chasiv Yar. A Russian BMP approached their position, landing infantry who then quickly dispersed. It ended with at least 1 Russian soldier taken captive. 2 Russian soldiers were killed during the attack. Putin is crazy, Zelensky said in the last interview. In the recent 4 weeks, Russians have been losing 1,000 people a day. The main point from the interview: if there were no half sanctions and half solutions, we would have already stopped Putin. Mobilized boys are not thrown onto the battlefield. They undergo active training for at least 2 months. What will happen after the US elections, we do not know, and there are risks in the future. However, we must maintain a dialogue between the team of Biden and Trump and Harris. If China wants to, it can force Russia to stop the war. Ukraine will never give up its territories because this is a violation of the Constitution. A just peace for Ukraine is to restore all territorial integrity, but this does not mean that only thanks to weapons. Today we stand at the front while Russia wants to fight. If the Russian army gains freedom in Ukraine, and we do not have the support of our partners, Putin will definitely go to the Baltics and Poland through Belarus. Europe is expecting a large migration from Ukraine. Europe also faces a war for other NATO member states as part of the NATO forces. Я не хочу, щоб вони нам заблокували процес підготовки. We get 40,000 and some of us get 15,000 rubles. 15, most people cannot afford to provide for themselves. A Russian soldier commented on a poster promising salaries of 210,000 rubles for Russian contract enlistees. Those Russian soldiers who signed a contract earlier receive much smaller payments and are now starting to resent it. Another reason why the phone usage was restricted for them. Настоящее дело, престижная работа от 210 тысяч. От, не до, от, ежемесячно. Так почему же люди, которые подписали контракт, имеют справочку о том, что они участники СВО, имеющие боевой опыт, при переводе сюда, в Белгородскую область, с февраля месяца, с марта месяца, мы получаем по 40 тысяч. А некоторые из нас получают по 15 тысяч. По 15. Большинство людей не могут покормить сами себя. Идя на боевое задание, не могут купить себе необходимые вещи. Почему такое скотское отношение к бойцам российской армии? Где мы вынуждены не посылать деньги своим родным и близким, а наоборот брать оттуда. Я вот сегодня съездил в Белгород,
и потратил 51 тысячу на такси и на покупку звукового аппарата, чтобы лучше слышать птичек. Да, тех самых птичек. Сипи-вики, мавики, Баба-Яга, Валькирия. Это вопрос выживаемости. При этом бойцы батальона Ахмат, где бы они ни были, получают намного больше. Ukrainian gunners prepare an Indian 120mm mortar shell for firing. These shells contain more than 2.5 kilograms of TNT. Ми проводимо бойове дії. Знімаємо ковпачка, Подгинаємо відгинаємо чеку. фігню і отако вона Де воно? витягується уверх. І доверху, да, от такі пальчики, Тип-тип. вилазить з свого пазу і все. Перед запуском міни тільки це робити. Two German pilots miraculously survived a plane crash off the coast of Greenland. Their plane suffered engine failure and the pilots immediately made a distress call. Luckily, a Danish military plane was nearby. It spotted them and called for help. The pilots managed to deploy a life raft before crashing, and the rescue ship arrived 30 minutes after the crash. The pilots were rescued. Russia is releasing Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich and former U.S. Marine Paul Whelan as part of a major prisoner swap with the U.S., according to people familiar with the situation, cites Bloomberg. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.